anthu adzuka atakhumudwa pamene a John Nsonthi, mboni imene inabwera kuti izayikire umboni zokhuzana ndi kugwa kwa ndege kwa pa 10 June, anavomera kuti iwowa ananena ndi zimenezi zoti ndege inagwa pa 10 June, koma kwinako ndi kumene anthu akhumudwa nako kuti zikukhalanso bwanji. A John Nsonthi akuyankha mafunso motere. Thank you so much. Zikomo kwambiri Lieutenant General Nsonthi, poyamba mene ananena chiamuja tipepese chifukwa cha kuluza okondeka anu masiku 29 apitawo, even kupepesa kuchokera kwa anthu akuchokera kudedza kasina. Ndimafuna ndiyambire pamene alekezera ya chair pofusa nkhani ya phone imene mudayankhulana ndi anthu akomwa pakati pa 8 ndi 9 o'clock madzulo wa pa 10. Mina poyamba mudathandiza kali kumiti kuti amene anayambira nzaje ndi ndani phone imene? Chair, honorable members, I'm not so sure, but let me just say I'm the one who called. I'm not so sure who called who. I can't verify, but we did talk that particular day. Chabwino, mu conversation yanu mudayanka kuti you believed kuti the plane has crashed, kuti ndege yagwa, mlandi chikupiri ndege yagwa kufika nthawi mayankhula nayo inali chifukwa zitatu mwanena zija mwamba muzi kapena munali mutava pena paji munali ndi information yogwirika kuti munga inu ngati General Lieutenant General mwina anzanu kumene mudagwira ntchito kaleko kuti ndifanata kuzani kuti so certain kuti ndege jataipeza yagwa chifukwa Mr. Ntakoma adabwera adalongosola madito zonse kuti mudanena kuti ndege yagwa inaomba mtengo ndipo anthu onse mwachisoni atisiya. He was so certain anali sure amene ankalongosolera. Mwina ndimafuna ndimvere choka kwa inu. Thank you, Chair. Thank you, honorable member, for that question. But 10, Midmanko and Moses, nobody knew kuti ndege for certain kuti yagwa. Myself, I was basing on the 3 assumptions I just stated above. So you must also understand, honorable member, that Moses was very attached to the late VP and was very emotional. Even when we were talking some of the things I didn't even put here, I could tell that he was actually crying, he wasn't himself. But what he picked from our conversation was my insistence in saying, ndege yagwa. So I'm sure that must have embedded in his head, and that's what he remembered most. But there was no information from the military informing me, kuto Nsonthi, ndege yagwa pateni, when people were searching for it. No, Your Honor. Thank you, Chair. Ndifu sabi pomwepo Chair Mundura, titose ambiri Malawi yose anayendi chisoni, but zimakhala mwina certain levels of chisoni chifukwa cha personal attachment mene manenera. Kumabe papita zaka ziwiri malingana ndi mena yankhulira anthu akoma anali so sure anandiuza General Nsonthi kuti ndege yagwa inamenya mtengo. So I wanted you to clarify mame no ngati mudanena kapena mune chifukwa cha chisoni sana vetse so. Chair, honorable member, as I told you, Moses was very emotional, and I can only assume that for me to be saying ndege yagwa, it was touching. And if they were mentioned of trees or hills, it was playing out in our heads kutita yagwa kuchikangawa kuli mitengo kuma detailed kuti yapanga bwanji, and we're talking about usiku tumeneo, no information, guesswork, a friend talking to a friend. How could I have those details? It was all guesswork, but me emphasizing to him kuti ndege mene yagwa 10 hours to now. Thank you, Chair. Pa 2 July akubwera kunoku mwanena kuti mudayankhulana ndi mudawauza adakufusani mudazoti pitani olo mudakandichula adanenanso kuti mudayankhulana nawo, andi amanenaso kuti zimene amazanena zija ndikupera mudavera muna mudava akuti mudawauza ndino kuti olo mudakandichula nzoona. Can you muna mukhoza nkhapa china yaje pa zimenezo? Yes, Chair, an honorable member, when Moses called me and told him that he was coming here,
He was a bit worried. I said, no, relax, tell the truth. And then he said, Kuma Chief, I said, yes, go ahead. In my mind was the conversation that I had with him. He was going to talk about that. So I told him, go ahead. I didn't have anything to worry about. Why this? No. I told him to go ahead. Very last, the chair. Kupatula bafoni ndikubedi mumajeza ndantagoma mukakhala malo golf club ndikuna koteroko malo otero amene anachulira ever heard him akulongosola nkhani imene chifukwa kuti kumalo amene amakhala amapezeka nthawi mbiri zimene azanena muno zija amazinena pena paliponse samazidziwa iniwa seko mukakhalapo how true is that kuti amanena zimene zija evidence imene mudapatsa inu ija conversation ya inuyo ndiwo amanena mawu za anthu paliza golf club adachula malo angapo were you part to that kind of discussion? Chair and honorable members, what you must realize, when my wife was sick, I put everything on hold. I never went to the golf club. It was just attention to my wife. So Zoti Moses Amacheza, he could have, that's possible. But from what I picked up, I listened to his testimony when he was here. He kept saying he didn't believe me. In other words, he knew that day I didn't have any solid information. So that's why probably he didn't share it with anybody. But Zoti Amabanga share Kumauza and Trineso Kumamva Pompo, no. I was most of the time in the country or in India, in and out. So I never went to the golf club for a long period until now. Thank you, Chair. Chair, so I had Doa Kasangaze. Oh, I had you. Okay, so let's go in that order. Alilongwe Mude and then Doa Kasangaze. Ziko makwambiri honorable chairperson. Ineso ndi joine anzanga kuti pepani kwambiri Lieutenant General Nsonthi retired chifukwa cha uluza mai pepani. Ndi pepesenso kunena kuti ndikhala ngati ndikubwerenza nkhani imene ayamba kale dedza kasina chifukwa chonena kuti tikufuna chindunji chenicheni. Nkhani yayikulu bwana Nsonthi imene mwayitanidwa nchifukwa cha evidence ya bambo Takoma. Ndeti mafuna timve mosakayikira kulina kuli konse kuti inu mukachoka tisakhaleso ndi mafunso kuti mwina amatanthauza chakuti. Mwachindunji bwana Nsonthi mungatitsimikizire komiti ino kuti zimene adanena Mr. Ntakoma zonena kuti inu mudauza kuti ngozi yachitika yadziwika kale matupiso apezeka kale zimene adanena Ntakoma kudzatiuza komiti ino sizoona mungatitsimikizire choncho? Chair, honorable members, as I keep repeating, I didn't have any evidence. I didn't even know kuti zinakhala bwanji, but I was basing on my own instinct that ndege mene yakwa. Whether we mentioned Utika Mitengo, whatever, could have been part of the conversation, but I didn't have any evidence. Thank you, Chair. Ziko mwambiri. Fuso langa lachiwiri likhalanso ngati ndikubwerenza koma ndikufuna ndimvetse. Tsiku limene amabwera pathu adanena kuti adakuimbirani tipota zavomerezedwa kale kuti munayimbira. Adakuuzani kunena kuti ineyo tu evidence yanga imene ndikukapereka uku ndikanena zakuti zonena kuti inu munandiuza. Adanena ma details kapena kunena kuti zimene adzanene ku komiti kuno nzija adanena zimene mudamvera adakuuzani? Chair, honorable members, Moses just said, Chief, I'm going to mention your name. Do you mind if I mention your name? I told him, go ahead. I was full of confidence with that. Even if he mentions my name, it won't make any difference. I wasn't worried about it, but he never said to me, "Niganena is in this." That means we'd have had a different discussion. Why this? Why gonna say this? But we didn't. Yeah, thank you. For solanga lo maliza, Jeno inuyo mutamva zimene adanena Takoma ku komiti kuno mudamva bwanji? Chair, it's quite sad because Patu
that's when my wife was very, very sick. Part 3, when you're interviewing, that's when my wife passed away. So there was a lot of backlash from a lot of people. But I said, Amy, leave it. And I was with Mose. He's a personal friend. He was there at my house. So this thing, when it was happening, I just ignored it. I said, let me concentrate on mourning my wife. But deep down, I knew. I even shared with a few people. I said, no. Moses just picked just a highlight. But there was more to it. We discussed about Anna Kalabanji corrected me, I made a libo, etc., etc. So that's how it was that day, part 3. So, Chair, omaliza ndipempho kuti mmene atiuzira bwana Nsonthi Nthakoma adakumbutsidwa kangapo kunena kuti munalumbira ndipo iwo amakhala kuti ndalumbiradi koma zikuoneka kuti zimene adanenazo sizoona. Nde ndikupemphani Chair komanso kuti tione kunena kuti kodi Nthakoma tipanga bwanji monga malamulo. Zikoma kwambiri Chair. Zikoma kwambiri Chair, potipatsa mpata ife anthu akukasangadze kuti tiperekepo mafunso awiri atatu. Poyambirira ndi ajoina nzanga kukupepesani Jeno Nsonthi chifukwa cha imfa ya amayi akunyumba kwanu. Ndili ndi mafunso ochepa chabe. Poyambirira ndimafuna ndidziwe kuti ndinu Lieutenant General amene ndi otchuka kwambiri muno Malawi. Timangofuna ndidziwe kuti kodi ku ame kumene mmagwira ntchito munapanga litaliti. Thank you, Chair. I retired in 2014. Chabwino. Azanga mfusakale pankhani yokhuzana ndi Moses Nthakoma. Komano ndimangofuna ndidziwe kunena kuti Moses Nthakoma atachoka kuno kuti adzatipatsa umboni wawo umene lero lino ukuoneka kuti sunali woona. Munakumana nawonso nkuwapanga complaint kuwafunsa kuti kodi nchifukwa chani unapita ku committee kukaforokoza version yoti ne si zimene ndinaforokoza. Thank you, Chair. Well, I did tell him on the actual day we were mourning that Moses, we need to sit down, but a few things that you missed out. But then with what was happening, I just ignored it. But last night, was it yesterday? Yeah, yesterday, when the community was going around that I was coming for this, he said, Chief, good luck. You also tell them the truth. That was his comment. Yes. Mene Moses Nthakoma anabwera kuno maforokozedwe awo amaforokoza ndithu mukakamira kunena kuti inuyo ndamene munawauza kuforokoza kuti ndege yagwa ndipo mmene yagwera yaomba mtengo ndipo anthu onse amwalira. Inuyo mukuganiza kuti no ndi chifukwa chani Moses Nthakoma amabwera kudzaforokoza zinthu zoterezi pamene inu simunanene zimenezo? Honorable Chair, honorable members, I cannot exactly know what was going on inside Moses' head, but we must all remember this was 2 years ago, and the closeness, as I keep repeating, of Moses and the latest KC was very close. So a lot of people were confused that very day that it happened, and the next day when we learned to do ndege jaipeza. And there were also, remember, pictures circulating. Him, all of us seeing our dear friend, late Salos, the way he was. Very emotional, very tough. So, my thinking, I'm not sure, but my thinking, with that, with time, Moses must have said, kudibana Josikuja, not a man in a zone who didn't get their God it. From what was now what was the truth on the 11th. But on the 10th, I had no knowledge. So I'm looking at, with time, with the images that came, possibly that's what came to his mind. Thank you, Chair. Mukuforokoza kwanu manena kuti no panali ma factors atatu.
why you believed the plane had come down. Munafotokoza kuti maona kuti kunali nyengo yosakhala bwino, komanso mafotokoza kuti nthawi inali itadutsapo mwina over 10 hours. Ndimafuna kuti mungo fotokoza chifukwa chachitatu chifukwa sinamvetsetse bwinobwino, mati chifukwa chachitatu chimene mmakhulupirira kuti ndege imene inali itagwa ndi chani. Through you, Chair, the three reasons, the last one was time. I looked at Kamba Mawa 10 o'clock when you're supposed to land in Mzuzu. The whole day, mpana usiku, chakumateni, when we were talking, there was no way our professional pilots would just sit with a vice president, no communication to the whole Malawi, and just keep us in the dark, you know. Something bad had happened, and I personally believed it must have crashed. Chair, mafuso anga na mene ziwa mwambi. Planta Malabada, Detibwere, Yambadzomba Tonde, and then Desemayan. Thank you very much, Honorable Chair. Former Deputy Commander, my sincere apologies, sincere condolences for the loss of your dear wife. I have a question as well. When you mentioned the three factors that made you believe that the airplane came down, did you at any point in time also believe that perhaps it could have been a deliberate bringing down of the airplane, specifically maybe by the government, be it the ruling party or the military? Thank you. Chair, Honorable Member, no, personally I didn't believe any of sabotage or anything. I just believed Uti Madonia to Batopa, whatever had happened, I wasn't so sure. But Nimaweda, I mean, as I said, the plane had just gone down. Natural causes, if it's a correct way to use it. Yes. Somba Tondwe, then we go to Data Mayana. Thank you so much, Chair. Ineso Mundilole, Lieutenant General, nditengera mwae kukupe pesani for the loss of your wife. We pray that nzimu wao oziusa muntendere. Ndimaona mene zikumvekeramu ndimaesi laso ukhala kuti pachizungu amati in your shoes. I think munadusa munyengo zowawa. Pambuyo pake panazabwera pa mbuyo pakudusa nyengo zowawa zimenezi zopezekaso kuti anthu akuyimbirani mafoni. Ndimafuna kuyamba ndi kufusa kuti monga mene mwanenera, which is quite unfortunate, kuti anthu amakuyimbirani kuopsezani kuti bwanji ukuwapachika abwana. Ndipo ndimaona ngati pophatikizaso kuti kumbali nayo you had a loss the same day. I think ndikupepeseni sizinachite bwino. Komabe ndimafuna kukhala ndi chithunzithunzi kuti anthu amene amakuyimbirani kumakudzudzulani kuti bwanji ukuwapachika abwanawa anayimba kwa nthawi yayitali bwanji akuyimbirani mafoni ngati amenewo. Thank you, Chair. Honorable Member, many it was on the same day that Zita Jidigas as many Zij. 3 July. That a lot of people actually, I think I should just leave it there, because some people wanted to chase him away because you're sitting next to me, he's my friend. They were saying, no, but I said, no, leave it aside. It's nothing. I'll clear it. So I'll leave it there, Chair. Mina kabena sina vebino ndimava ngati sina vebino. Yeah. Oh, my apologies. Sina vebino nava ngati mulali inoyo. Okay. Ndimafuna so I withdraw that one. Ndimafuna kuti Chair, while I withdraw, but you may still need to mwina be muone kuti antakomawa ama opchezedwa motero. Mwina as a committee we may need to note kumbali anu alipo amene anakuyimbirani mafoni ofana nako ngati amenewo.
Sorry, Chair. Now, to what? Can you be more specific? Sorry, I missed the question. Mene amaimbe sinanga anthu akoma atazaliuza komiti ino mwatiuza kuti anthu amawakhangata kwaopseza kuti bwanji kuwapachika abwana ndiye ndimafunsa kuti inuyo ngati amene munatchulidwa nanunso munalandira mafoni odzudzulidwa ngati mene analandira iwowa kuti mamuuziranji mwina nthakomwa kapena ufuna clarification? Through you, Chair, no, I didn't get any threats of that, no. Mwina not just threats, koma ma concerns jabe anthu amakuyimbirani kupatula apo kukopsezedwa koma kukuyimbirani kuoneka kuti anthu akukhudzidwa kuti inuyo munanena mawu amene umafuna ngati amene munalandirapo? Through you, Chair, my phones amene malandira ndo ndipanga wish all the best when I come to this committee. No threats whatsoever, nothing. Okay, Chair, nwafuna kuti tinguona kuti anthu ena abe amayimbira Major Lieutenant General after anthu akoma atazanena people that were concerned. Ndimafuna so ntadziwa kuti mwapereka zifukwa zitatu zimenezi nakupangitsani kuti muganizire kuti ndege ikhoza kukhala kuti yagwa. Zikuoneka zifukwa zomveka bwino kwambiri zimene mmangopenekera. Ndimafuna ndidziwe kuti Moses Nthakomawa mmene mmauza kuti ndege imeneyi yagwa popenekera zifukwa zimenezi munafotokozapo zifukwa zimenezi kapena simunazifotokozere kwa iwo? Chair, I don't think I went into those details with him, but there were a little bit of it, but it wasn't detailed. But the last one, Nsonthi, I remember mentioning that. Nsonthi, yeah, no. Until now, it can't just be up in the air. It must be down. Thank you, Chair. Mwina kuti komiti ingodziwa chifukwa chani zifukwa zitatu zimenezi simunafotokozere? As I said earlier on, Chair, Honorable Member, my conversation with Moses was just to hammer home this point. Yoti inde, we should have hope, but we should prepare. Kuti ndegeyo, it's not in the air. Yagwa. That was my main point. Pemani Chair, mwini kangatifusa pomwepo. Munachiona kuti nchofunikira kwambiri kuti you should do chofunikira kwambiri bwanji kuti mwesetse kuti adziwe kuti ndege yagwa. Maona kuti nchofunikira bwanji kwa iwo mmene munena? Chair, Honorable Member, I looked at their closeness. Even myself, I was very close to Saulos. But if you can put it in levels, level 1 was Ulenda Moses, Ulenda Frank. And if now maybe kuma 2, kuma 3. We'd meet in church, we'd meet at the golf club, we'd jog around. But Ulenda Moses, they were close friends. So I felt as a big brother, I should prepare him. Even me, I was concerned. It's not yet found. Papa, let's prepare for bad news. Mwambiri, Chair, pamene kupita kumapeto ndimafuna be ningopereka concern, koma that is my personal concern, of course, not like blaming you, kuti mwina pachikhalidwe chathu pakachitika imfa yoti munthu imudzidzimutsa timayesera kuti tipange mo samalitsa kuti munthu uja asadzidzimuke, koma zikuoneka kuti Lieutenant General amayesetsa kuti munthu uja ngakhala anali close kwa late Vice President akhulupirire kuti Vice President amwalira. Mwina that may just be my opinion, koma mwina njira bwino nakakhala ine nakaganiza kuti mwina ndiyo waika pang'ono kwa konzekeretsa kusiyana ndi kukhanga tikwakakamiza kuti akhulupirire. Komabe ndipite patsogolo, Chair, with your indulgence, ndingofunsapo kuti ubale wanu ndi anthu akoma ndi wanthawi yatali bwanji? Lieutenant General. Thank you, Chair. Thank you, Honorable. Ulenda Moses, I met him, I think in 2008 when I came back from the States.
because I was always at the golf club playing golf, and these are the boys I was playing golf with. So it dates back to that time. Kwambiri mene madziwira ndi munthu oti wauka mbelembele ukuti okayikitsa zonena zake. The way I know Moses is he's a nice boy, very nice, polite, but I know he's got a temper and he's an emotional person. He's very emotional, but he's a good boy. Ndimakamba kumbali ya pachizungu amati integrity, kukhulupirika kwake ndi munthu oti akhoza kupanga zinthu zokayikitsa ngati kukhala mabodza mene mukumudziwira mwene makhala naye kuyambira 2008 kufika panopo tingamati about zaka 18 ngati sindikulakwitsa. Mumamudziwa munthu ngati oti wamabodza kapena munthu wokhulupirika? Chair and honorable member, the way I've interacted with him, it's on a social level. So details on important things that, can I trust him, can you do this, were never there. They're just somebody that, are we playing golf today? We play golf. I may come into your house, he comes to my house, or I go to his house, things like that. So to reach that level that maybe I'm conspiring, maybe I'm doing things, can I trust him? We didn't reach that level. No. Kwambiri. So ndimafuna ndingowerenga report imene anatipatsa Anthu. Of course ili mchizungu, koma tikapita pamene pakuyamba ndi pamene actually sindikhupa poti ilibe mapeji, koma it's the last page ya report yawo. Akunena kuti ndingoyambira pamwamba pepani chair. Akuti olemekezeka a chairperson ndi mamember onse a committee. Pamenepa ndinaganiza zopita ku nyumba chifukwa nalibe transport, ndipo my Gloria Kantukule ndi amene anakandisiya, amene anali deputy guard commander. Ndipo nditafika ku nyumba nthawi ya 19 minutes past 8 madzulo ndinalandira phone kuchokera kwa Major General John Nsonthi Junior retired, amene muli inuyo. Ndipo nditalandira phone nditayankha, Nsonthi ananena kuti Moze pepani for the loss of your friend, kutanthauza kuti pepani pa kutaya anzanu. Ndipo Anthu akoma anafunsa kuti mukutanthauza chani inuyo a John Nsonthi. Chifukwa chokuti ndikufunsa chifukwa kuti ndegeyo sinapezeke iwo amakuwuzani inuyo. Ndipo inu munayankha kuti ndege yapezeka kalekale sometime area mbuchizungu mmene analembera kuti ndege yapezeka kale nthawi ya mbuyoyi. Ndipo iwo adafunsa kuti he then went to describe why. Okay, ndipo adafunsa kuti kweni chinachitika ndi chani poti ndege yapezeka kale. Ndipo iwo anapanga aleji kuti inuyo munawayankha kuti phiko la ndege point of order. No, let him read. Well, it's to do with him. The narration, I think he has missed and it's misleading. Yeah. Where he's saying he then went on to describe. It's not like he asked. It's the same core. So can we read it in Chizungu? Yes, because okay. The way it's translating it is. We'll read it in English. Then we'll translate. Okay. Then ndiambira pokuti ndiambire but chair you may guide. Okay. He said the plane was found sometime earlier. Okay? Yeah. Ananena kuti ndege inapezeka yapezeka nthawi ina. Yapezeka kale nthawi ina. Yapezeka kale. He then went on to describe exactly what happened. Okay, asontiwo anapitiriza kufotokoza. Oh yes. Zimene zinachitika. Ndikoza obitiliza. Okay? Yeah. That is to say the wing of the plane clipped a tree before sliding about 80 meters uphill. Yeah.
ndithokoze chair fotokozani muchichewaso chichewa chomveka bwino mendamvera ine chikunena kuti a John Nsonthi pafoni paja anawuza amoze nthakoma kunena kuti ndegeyi yapezeka kale sometime later ngati kuti chambuyomu ndipo chimene chinachitika nchonena kuti phiko la ndege linamenya mtengo isanayambe kukhukhuluzika pasi mamita pafupifupi 80 kukwera ngati kukwera mphiri ndipo anaonjezeraponso mmene matupi anthu oferawo anafa pa ngoziyo analili. Ndimafuna kuti muchimve chimenechi kuti statement imeneyi anabweretsa kunena kuti inuyo munawuza pamene munali pa foni. Nde anapitiriza kunena kuti statement imeneyi inapitiriza kwa zunguza mutu kuti Nsonthi achangakhala unena zona koma makayikira chifukwa zomwe munapereka inuyo powauza pa foni zimasemphana ndi zomwe aboma amanena kuti ndege sinapezeke. Ndipo iwo adasankha kukhulupirira aboma aja kuphatikiza a president kudzera mwa amene anatulutsa kalata secretary to the president madzulo keso cha usiku a president anadzayankhula. Ndimafuna kunena kuti statement imeneyi iwo anadzanena kumapeto kwa nkhani kwananena kuti samayikhulupirira koma mawa limene nali pa 11 mawa lakilita bwera zinapezeka kuti information ndondomeko yonse ija munawuza pa foni ija ndi zomwe akuwuzidwa mmene ndege yapezekera komanso yagwera zodiso yayenda pasi chimodzimodzi ngati munanena inu dzulo zija ndi zimene anamva nokumva ndipo ndi lomwe komiti yonse ino tinamva ngati ndondomeko yeniyeni komanso information yeniyeni imene zinachitikira. Pa nthawi imeneyi ndi pamene eno anayamba kukhulupirira kuti ndimakayikira Lieutenant General John Nsonthi Junior retired aja koma zomwe anena anthuwa mmene yapezeka ndege zikufanana pamene anayamba kukhulupirira nino. Ndiye ndimafuna kufunsa kuti mukunena kuti mukanena izizi it's like you are disowning kuti simunanena eti mwanjira ina chifukwa. Okay, do I go ahead? Yes, please. Okay. Chair, honorable member, we're just going in circles at trap because I've told you zapateni tukuchezerano kambeano kuchachitika ndishani. Now the next day the whole Malawi we now know kuti ndege jagwa aipeza anthu and the whole Malawi patenipa the whole day technical people amatawa jandani kuti ndege kuti. So to answer you honorable, are you suggesting kuti ineyo John Nsonthi nandi information imene pateni kudziya kuti ndege yagwa motere kenaka just choose Moses ndege yetu inagwa yagwa kale and the whole Malawi didn't know? Malawi knew kuti ndege yagwa pa 11 mawa anthu amapanga search ajato bawo ndege jaipeza panga makodo now. That's what happened, the truth now, not as if it's a theology. Fact of the matter was found on the 11th. So it's easy. I don't know what to comment on this. Pepani chair ndimafuna ningokonza kuti si ifeyo ine ndikupasani zomwe anazatuza Nsonthi kuti ngati komiti tipindule chifoti sirufuna kuti ndulukakamizeni kuti munanena pamene simunanene komanso sirufuna kuti tingonena kuti zomwe ananena Nsonthi amene andana nthakoma anangozilota nikono nakufusani fusolena kuti mmadziwa bwanji mmadziwa ngati munthu wabodza chifukwa timafuna tipange compare. That's why so nakufusani kuti mfundo mwalemba mu statement yanuzi zifukwa zimene zimakupangitsani kuti mukambe kuti ndege ine china ndipangitsa kuti ndinene zinayi zifukwa izi nakufusani kuti munawuza iwowo ndiye mwati simunawuze ndewo aja anazatuza komiti ino zifukwa zomwe munawuza. Ndiye ndafusaso mongolumikiza chair kuti anthu awawa kunena kuti mwanena kuti anthu amakuyimbirani pa nkhani imene zomwe zachitika kumbali ina kuli kukhoti chebwe ziti kuti mwina anthu aopseza kumbali potengeranso kuti papita mwezi chichikire nthawi imene kuti mwina asintha koma ndi bomboneti kwa ndikunena zomwe zimatha kuchitika. Ndiye timafuna kuti titsimikize kuti komiti ino itseke chifukwa chonene mfundo izizi zinachokera kwa iwowo kunena kuti munawuza ndino pamene mfundo mwalemba umuzi simunazinene ndipo mukunena kuti simunawuze. Nkono nimafusa kuti banji tsiku limene simunawuze fundo zimene zizi mauza fundo zina kumakhala ngati mkuwakakamiza kuti akhulupirire kuti ndege yagwa.
Chair, I rest my case. Nkhani tisayikakamize kwambiri chifukwa ine yake akana manifest site akana kuti iwo sananene kuti ndege inapezedwa koma chimene tachita ife ndikubweretsa ripoti ya Moses Nthakoma imene tawerenga zimene wanatani ananena iwo wakutani akukana chimene ine ndikanafuna chakuti iwo atipase ma WhatsApp conversation ationese ma WhatsApp conversation amene anali nawo amene anachitirana chifukwa WhatsApp conversation ya Nthakoma ikusiyana ndi WhatsApp conversation ya iwo muone bwino ma WhatsApp conversation akusiyana za paper Mose palibepo mujani mu WhatsApp conversation ndi mine Nthakoma anapereka Nthakoma ngona kuti Mose paper for the loss of your friend manifest and it ends there. Then mafuna detail yenyewe exact word by word. Motati pasa inuyo, I think it can maybe close the matter. I don't know. Yes. Point of order, I hope mlipa sampata wina utinda apange ngenji. Koma ndikungokumbukira kuti titafusa Nthakoma because that's the same evidence ndina apanga demand kwa Nthakoma about conversation imene ya madzulo 8 o'clock or so. Ndiye Nthakoma ananena kuti inali chani phone. Ndiye no ndipachapapo tinanena kuti ngati nkuteka tikatenge call log koma wawa chifo yota avomera kuti phone yo inata inaimbidwa ndiyeno zofuna so call log izo si kwa ineyo siningazifune, that is out. Koma inu mukadakana kuti simunaimbe phone yo ndiye tikadanena kuti tikayangane call log icha koma no ndangofuna ndi unikire pamene poti Nthakoma ananena kuti inali phone call zimene bwana waso akunena so zikukhanga phone call yo aliyesa akuipanga report imene anaimvetsera zimene chifo yoti palibe recording zikhala zovuta kupita kwinawo. Thank you. Nangofuna kuunika amene po chair. Yeah. Thanks. That's very clear. So aliyesa akupanga report mosiyana zimene anamva. Yeah. Okay. Thank you very much, Chair. Choyamba ineso ndi so ndeti sabwerere sombuyo because akukana manifest said tikoza kumubwerera bembuyo ngani panopo is to prove kuti anane nadi zimene zozo kapena from the horse's mouth munthu akutani akukana ndi mafuso athu akhale kumene tufuna tiwonjezere kapena reinforce but sangobwereza fundo yomwe zoma kwambiri Chair. Choyamba nanenso ndimafuna kuti monga anzanga anena ndikupepeseni Lieutenant General Nsonthi chifukwa chotaya akazi wanu pa nthawi imene kunonso kumatuluka nkhani za mtundu umenewu. Pepani kwambiri chifukwa cha losi imeneyi. Ineyo ndine Saveo Kafafa kuimira anthu akudedza Mayani constituency. Ndiye choyamba ndimakumvetserani mwachidwi Jeno ndimene mumafotokozera. Ndiye zinandikumbutsa pang'ono za ntchito imene ndimagwira mbuyo mwa zaka 14 ma certificate ndikadali nawobe ndine clinic officer kuti tidangoloweza kuchipatala kuti munthu akati akudwala mutu mthupi mukuphwanya thupi likutentha kusanza timangoda amene wandi malungo tampasani mankhwala malungo nthawi zina popanda ngakhale kuyeza magazi ndipanopo mwina chifukwa choti zoyezerazo zikupezeka mosavuta pamene timakakamiza ndithu kuti ayayi tionesese kuti tamuyezani tione ngati pali tizilombo tamalungo. Ndiye nachita chidwi kwambiri ndi mmene inuyo munaonera kutenga fundo iyo kuti pophatikiza zimenezi zikutha kutiunikira china chake zimene pa Chingereza amati analytical skills. Ndene ndachita chidwi kwambiri ndi analytical skills yanu kutha kuunikira choncho ndiye mukuona kuti mwina ndinu katswiri kwambiri pa maphunziro anu. Ndiye nangofuna mwina ngati mungathe kungotiunikira munapanga po sukulu ya mtundu wanji kuti mwina ine ndachita chidwi ndi mmene mukulumikizira zinthu you have very good analytical skills. Ndipo yamba mafuna ndingodziwa munachita maphunziro anji. Chair, honorable member, I was in the media for 37, 40 years.
So during all that time, I did many courses, different things. And we come across scenarios whereby you have to think, because of this, possibly this, because of this, possibly this, deductions. So as I keep repeating, Chair, that's what went through my mind. Ndege, imeno kalamwamba, Bangalandi 10 o'clock in the morning. All this time, usiku, no news. People tried their best. There were a lot of talk, but ndege sikupezeka. So I concluded, deducted ndege yagwa. So your question about what I've done in the military, my training, it was all part of that. Let's go a spade. Thank you, Chair. Ndathokoza kwambiri kuti mwatiunikira pamenepo kuti ndi maphunziro anu mumadziwa kuti izinthu zikamaoneka chonchi zitautanthauza chakuti zikaphatikizana ndi izi zikutiunikira chakuti. Ndiye ndiyamikire kwambiri chifukwa chakuti umboni wanu mwapereka kuti munatengera popanga analyze kapena kuti kuunikira zinthu ndi mmene zimayenera kuchitikira. Ndinakumvaniso bwinobwino mmene munanenera kunena kuti mutayang'anitsitsa munaona a Moses Ntakomwa kuti analokhudzidwa kwambiri andi muchingerezi munanena kuti he wasn't himself, and munanena kuti he was very emotional podziwa ndi mmene analili close ndi the late vice president. Chair, nangofuna kuti tikumbukire as a committee kuti pa ripoti lina limene tinalandira I think kana Dr. Skwese anatifotokozerapo kunena kuti Ntakomwa atamva uthenga kuti ndege yasowa ali pa airport kuchileka akuti analira ali mu ndegemo. Ndiyeno mpaka na kuti pilot anachita kubwera kudzakhazika chete kuti ayi pepani, this is a commercial flight, mwina ngati nkutheka khalani chete. Ndiye zikugwirizana ndi kuti mutafusidwa inu munanena mwafotokoza kunena kuti mukwadziwa kuti Ntakomwa is very emotional, munanena zimenezo. Ndiye Chair, ineyo ndikuunika pang'ono malingana ndi mmene zafotokozedwera pamenepa kuti by nature ali very emotional, ata mzawo okondedwa kwambiri ndi zina zonse zimene zimachitika. So ndiye pena zikundipatsabe maganizo olo zikutisiyira nkhani ziwiri ngati committee zoti tipange prove. Choyamba njoti tipange prove kuti monga mina alilonge mudi ananenera kuti umboni umene anatipatsa owonjezera chifukwa pamene pavuta nkhani ndipo owonjezera kuti ngozi ndege yapezeka ndipo matupiso apezeka ifa ndege inagunda mtengo. Pamenepo ndi pamene pakukhala nkhani yovuta. Nati ndibwerere Chair pang'ono ndisanamalize kumene ndikupitisa nkhani kunena kuti aliyense amene amadziwa mapilot aja anatiuza kuti ndege inali ndi fuel wa 4 hours, kuseweza kuti by 1 o'clock inayenera kuti fuel watha. So tikamayang'ana ma steps amenewo zimene mboni zina zinanena mbuyomu kwa munthu wina umadziwa kuti ngati sili mmwamba ili pansi, zimene ndizovuta kuti unene kuti yagwa kapena yatera. Zimenezo ndi language imene imavuta kuti anthu ayipange conclude. Koma nafuna kunena kuti iwo wabwanawa pogwiritsa ntchito mmene ananeneramo, ineyo ndikusalira ndi zinthu ziwiri. Either munthu akufuna kunena chinthu choti sichachilungamo mwadaladala, zimene komiti ino timalumbiritsa anthu, koma ndikufunanso ndinene sindikupereka conclusion koma sindingachite bwino chifukwa ngati zinthu ndikuzidziwa ndikuyeneranso kuti ndiziwe kuti kodi anthu akakhala emotional zimatani. Ndikuthokozeni chifukwa ndimaona kuti ngati munapangapo psychology kunena kuti pa psychology ngati ife mmene timagwira mchipatala amanena kuti pakakhala china chifuna kumuchitikira munthu nthawi zina umampangira predict, imene timaitcha prediction, kumpanga prepare kuti chinthucho chikabweradi asachite kukhala too shocked. So that one ndithu ndizolondola ndichifukwa ndimafuna ntadziwa kuti iwo anachita maphunziro a mtundu wanji koma kumapeto kwake. So there's a man fusolano kwa Nsonthi ndiloti jana fusolanga ndimangofuna kuunikira
nyumba ino kunena kuti pambali ponena kuti ma statement anthu awiri wakusiyana pali condition ina imene anthu akakhala kuti ali traumatized, post traumatic amnesia, zimenezo munthu akakhala kuti wakhuzidwa kwambiri nthawi zina amayiwala, ngakhale munthu oti mwina kuyiwala kunena kuti unali pamaliro a mwana wako yemwe just because zinakukhudza. Koma ndikufuna kunena kuti izozo sitili mchipatala muno, komano ndimangofuna kugwirizana nanu kuti zimene munkaganiza popanga predict ndi zinazo zimafuna kuonetsa ukadaulo wanu wina umene mumadziwa pang'ono nkhani za psychology ya munthu. Koma pamapeto pake nyumba ino igwiritsa ntchito zimene ndinganene kuti za malumbiro amene anachitika, ndipo mwina tidzaona kuti pakati pa ma statement awiriwa chilungamo chake chenicheni ndi chiticho. Komano ndinafuna kudziwa kuti anthu ena nthawi zina akakhudzidwa kwambiri amayiwala zina ndi zina ndi kusokoneza kamvekedwe ka zinthu imene amayitcha kuti dissociative amnesia. So izo nzakuchipatala sindofuna kuti pano kuti ino tisandutse chipatala, koma ndinafuna kunena kuti chair chimene chocho ndi chitchule chifukwa choti ma statement wakusiyana ndipo sizingakhale ziwiri zonsezo zolondola. Chimodzi ncholondola, china ndi cholakwika. Anthu akudeza mayani anangofuna aunikire pamenepo ndikuona kuti jeno munayesetsa mbali yanu ndikumuzindikira nzanu komanso ndi maumbonena amene tinaona. Basi ndi imene pompo yaumaliza inali comment chair. Ndathokoza kwambiri comment ndathokoza kwambiri. Status ya anthu akomwe anabwera ali soba, amayankhula pa ali soba, manimvesesa iti nditisabwese nkhani ma emotion chani nkhani tiunike apapa ma testimony amene abwera apapa imene nalembedwa ndi imene iwo akunena apa ndi pamene pali nkhani. Koma za emotional state or psychotherapy chani izozo ndi nkhani ina. Manifested zikomo kwambiri chair ineso mena ne amkedine Gilbert Konyongwa kuimira anthu aku Mulanje North. Koma ndijoineso azinzanga kupereka ma condolences pakumalira kwa akazi anu pa nthawi imeneso nkhani zimakhanga diso zikuzungulira pepani kwambiri. Ine mafunso anga si ambiri, ndingofuna kuunikapo kunena kuti ndi mmene nkhani mayankhulira mmene ndicho mutulira moze ndi mmene so virgin mabwesa zikuonekabe kuti pali zinthu zingapo zimene zikuoneka kuti mukugwirizana. For example, kunena kuti munampepesa. I think there's no dispute kuti munampepesa kuti pepa moze. Komanso paliso china chonena kuti munakambirana ponso zonena kuti mmene maonera from your view kuti ndege neta china ngozi. Then mafuna kufusa kuti in your experience almost ngakhale ma chances amakhala ngono zimayika kuti ndege imatha kugwa koma anthu ndikupulumuka. Ndi choncho I think we can agree on that one. Kuti zimapezeka, of course ma chances koma zimapezeka kuti ndege ichakugwa anthu ena ndikupulumuka. Ndiye posogoza maonera kuti pepa moze waluza nzako. Don't you think kuti he was justified to think kunena kuti maziwa kuti ndege ija yagwa ndipo anthu amwalira? Thank you, Chair, Honorable Member. If I recall perfectly, I said paper mose. So friend, losing your friend, Janoko sinapite kumeneko yayo. But it was kumpepesa mutu with the whole, I was kumpepesa with the whole scenario of the whole events. So that was my first thing that I said to him. Kumpepesa with from morning until that time. Things were not looking good, paper mose. That was it. Chair, just to interject, James Mpunga from Zomba City South constituency. I'll refer you to your own presentation. The last sentence on the telephone conversation with Mr. Moses Ntagoma
where it says it's a terrible tragedy that Sean and his his sister, have lost both their parents. I want you, as you're answering Honorable Konyongwa's question, to also have that in mind. Yeah. You might say, Anthu masumuna mozebe pan for the loss of your friend. But here, in your own presentation, you are saying both parents for Sean and the sister have died. So have that in mind as you're answering Honorable Konyongwa. Thank you, Chair. Yeah. Then mane akuti considering kuti sinapereke option yone akuti at that time ngatinga kumbukire kuti anthu amati ndege asowa I think Dr. Piri, I think adayamba kuiza wedi ndege yagwa, I think at that time koma panalibe amena manena za mene the outcome ya crash mene kuti kodi kali ma survivors kapena ai ndiye fuso limene nimafusa nkunena kuti takoma anabwera ngono kupenda kuti ndimana nkulia Lieutenant General Nsonthi zikuoneka kuti amaziwa ndithu kuti ndege yagwa ndipo anthu amwalira. Ndiye manena kuti pochosapo possibility ya ma survivors, don't you think nchifanya ke takoma anabanga conclude kuti maziwa kuti ndege yagwa ndipo anthu onse amwalira? Thank you, Chair. Honorable member, if you also remember in my conversation with him, we talked about chances of survival, whereby Mose and myself we agreed to come. It could maybe, but he must survive. I'm sure one of them could be SKC. He's tough, he's strong, and he wouldn't go down without a fight. It is just two people discussing possibilities, just in case that really must survive. One of them could be Mose. So I don't know what to say exactly because Pateni, I didn't have information. You didn't get. I'm just playing in my head. We're talking. But 11, that's when we were told you didn't get. So what we discussed to go my theories that hour, they were purely hypothetical, just guesswork. So Zama survivors, we talked about it. Could he get a survivor? I'm sure SKC is one of them. He's strong, he's tough. He would be able to survive. Thank you, Chair. No, nkani yanu si kusinta. Chimene chatibweresa lero mu nyumba muno. Ndeja kuti inuyo munazi akuti munaziwa kuti ndege yapezeka pateni. Osati kuti ndege yagwa. Ali samadziwa. Mina amakapanga ma search and rescue amadzoti ndege yarani kuti yagwa. Manifestesa koma inuyo anakupanga ni concert kuti ndikupita kundiitana inquiry muona ngati ife timafuna tiziwe kuti ndege inagwa pateni amakuzana umbono kuti muzanena kuti ndege yagwa pateni pamene ife chimene chinthu chatsopano chimene tinalibe chinali kuti ndege inapezeka pateni ndesinuziwa kuti conversation yake makambira na Anthu wanji. Now we don't know whom to believe, whether it is you or Antakoma. For new mukukana. Manifest said, and we can go backwards and forwards. Kuma asana bwere kuno anakufusa nino ndikupita ndikafotokoze kuti ndege inapezeka pateni inu mukuti zimene zisomwa nakambe. Correction, Chair. Moses told me abunditana ku inquiry. Do you mind if I mention your name? I said, go ahead. That's what we talked about that night. It wasn't really to wakamba easy ndege inapezeka tsikula kutakta ai, Chair. Thank you. Mwanza Central has been wanting to say something. Sorry about that. Chair, the questions that I had in the Ajafunsa Council, Honorable Member for Mulanje North. Yeah. So nkani ndikuvomereza kuti awo statement yawo sakusintha ndi zimene ananena
o tinene kuti tiyese kupanga challenge iyo sasintha statement awo ndityo ndimene yoyo. So I open the floor kuti mwina timalize nkhani. There's a kasena. Chair, I will as per the guidelines from you and the mandate of the committee chair, Mndole, I will not put on any view or my personal opinion. I wanted to just confirm a few things. General, I was quoting your own statement. The first one was nkhani ya discussion ya mene timawerenga ama nakufusana mwambiro kuja mnayankha zimene zokangapo komanso adafusa azomba thondwe the statement anagwerengera mana kamba anthakoma nkhani khudzana kuti ndege inamenya mtengo zinadani mwakana koma pena mnauza statement kuti could have been part of the conversation. I think I quote you that can, right? That's true. I want you to be certain. Was issues of Kudindege Minyantengo part of that conversation in the Mr. Ntagoma? Not could have been part of. I want us to have the clear. Can you be certain? Chair, Honorable Member, my discussion with Moses Kudindege Angwa. Trees were mentioned, yes. Considering kuti kuchikanga kumene kucha. Yes. Moses, we need to talk. There are other things that you missed out. That was another thing I picked out in your conversation. Do you mind tell us what you wanted to tell him? And now that you have come and testified, would you still want to talk to him? Sorry, can you repeat your question? I'm not. You had said at a certain time you had told Moses, I think is it during the funeral time, you said, Moses, we need to talk. There are other things that you missed out. I did quote you that way. Now my question is, what is it that you wanted to talk with Moses? The little I got that day when Moses was here, he kept saying, Nsonthi has told me kuti ndege yagwa mote. That's it. He didn't talk about what we talked about earlier on. That's the thing that I said, Mose, mango nena to point yoti ndege yagwa zina zoti nakambirana zina simnanene. That was my point. There's another thing, Anthu akufusani kumaliroko after Mr. Ntakoma's evidence mwadusa maona kuti antena mukamba I quote you said I will create it's nothing. I will create it's nothing. In your circle when discussing the Anthu, so you had said no, I will create it's nothing. I quote you right, is it? What is it that you wanted to clear? I wanted to clear this information because we were talking about the possibility yotindege yagwa, and I emphasize yotindege yagwa because of those reasons. It was just a discussion, not that there's any proof or anything. That's why I said when I come here, I'll clear it. All right. Two questions. One, before I ask you the last one. Mafuna mene malandila olantamene mabanga, as I want to be done from what Zomba Tonde asked, kuti mina mandra mafoni antukufusani about the Mr. Ntakoma's testimony mena abweretsa kunoku. Has it in any way influenced your testimony? I mean, you are testifying this evening. Antambiri, I mean, I'm concerned on my part. They didn't know Kudin and Moses Nankulajani. All they picked up was Mose, Nsonthi, Agudindege, Inagobate, and Uzes and these. So everyone was saying, Nsonthi Ndeuto Kamadziwa Pateni, yet Ndege Inagobara 11. So me, I wasn't concerned because I knew Kuti Ndimose, we didn't talk about Zintuzina, is what I've just told you, and Ndege Inagobara 11.
not pateni, yeah. So that's why I said I'll clear it. Inagwa pateni inapezeka. Sorry, inagwa pa 11. Yes, sorry, I'm confused. Inagwa pa 10, inapezeka pa 11. Yes, thank you for that. So what I want to do, I still didn't get the answer, the definite answer. All those kind of talk and some are doing Moses, Nintagoma, and everything. People are worried. People are fusani mafuso. If you must, has it influenced your testimony? Could remember about unogo mwina jacoba ngadodi musinte mwina shimuka danina tawina komefodena na goya nkulani nza zolozo mwina jasinta. Has your testimony been influenced by external factors? No, Chair, nothing. Okay, very lastly, you are a Lieutenant General. You were the Deputy Commander responsible for operations. Knowing men in service, issues of personal judgment, and I think I was listening probably very well. Many you went to America, I went to a school in terms of personal judgment and everything. In your judgment, as you said, you could know because of personal closeness, Mr. Ntagoma and the late Vice President, using your military background, your senior position as Lieutenant General, as a Deputy Commander, would you say you would use personal closeness as excuse or a reason to misrepresent facts? Chair, I wouldn't use that as an excuse. If you're close to somebody, you represent facts. No, I wouldn't use that. But I was just emphasizing that they were very close. Like me and my wife lost her, very close. So there's an emotional attachment to the whole thing. You look at things differently when you're emotionally, what can I say? When there's a lot of emotion involved. But still, it will not make you to misrepresent facts, correct? It will not make you, personal closeness will not, I want us to agree or disagree, that personal closeness can make one to misrepresent the facts or not? I think in this case with me and Moses, he told the truth about me telling him that Ndegeagwa. But it didn't go into details of how we reached to that. How we reached to that point. Okay, my question is not about you and Moses, Chair. I finished, but I want to clarify. My question was, in so much of responses from the questions which were given to you, you kept saying maybe Moses didn't say this or didn't get this because of the personal closeness he had, so he was emotional. So I want us to agree. Can we use that as a basis for misrepresenting facts? Yes. That's what, Chair. Okay. Yes, Mwanza, on the central. Thank you very much, Chair. Pamene amakambirana ndi Moses Ntakoma, Lieutenant General anena kuti nkhani ya mitengo anayikamba imene was part of the conversation. Now imeneyo Ntakoma anayikamba komano ndimafuna ngofunsa ngatiso anakamba nkhani ya mmene matupi analili, because Moses Ntakoma anapitiriza kunena kuti chimene chimodzi chinapangitsa kukhulupirira chinali chonena kuti mmene anthu amakambira za mabodies mmene anapezedwera zimafanana ndi zimene Lieutenant General anawafotokozera. So ndimangofuna ngofunsa kuti kodi munakambako pa nkhani ya the bodies, not necessarily kuti munauza kuti mabodies ali chonchi, koma kuti in that conversation ngati mmene inali nkhani ya mitengo kuti munakambapo nkhani za mitengo, was there any conversation surrounding mabodies mmene alili? Thank you, Chair. Our conversation, if I remember correctly, was within Ndegeagwa, and we should prepare for the worst, for a tragic outcome. Zodi Zama bodies, we had no idea. This was Pateni.
usiku, so no idea kuti zinthu zili bwanji. Thank you. Thank you very much. Last one, Chair. Pambali pa kuti anthu akomwe anakamba nkhani yokuti phiko lamenya mtengo, anazakambanso kuti General anapitiriza kunena kuti inachita slide, inapanga slide mumboni wawo anakamba choncho, kapena kuti mwinanso muzokambira namo akhozokhala kuti iwo adachita piki nkhani imene pa mwina mbali imodzi ya zimene mudakambirana ngati imene anachitira piki nkhani ya mtengo, kuti pa nkhani ya sliding kuti kapena adachita piki nkhani imene mwinanso pa kwa kulongosola kwanu kapena kucheza nawo kwanu kapena kwa fotokozera kwanu kuti mwina akhozokhala dala kuitsa kukamba zimenezi chifukwa cha nkhani imene mudayikamba yokhudza sliding ya ndege. Thank you, Chair and honorable member. Let me ndibwerezenso. But then, I had no idea. Kuti ndege nagwa bwanji natani. My conclusion to ndege agwa. Zoti ndipange ma technical details 80 meters utere huko. Nditenga kuti 80 meters zimeneyo. Ndiri kunyumba makakuna kulilongwe kuli search party kunzuzu huko. Now I'm giving him a details. Oh, and 80 meters. I don't know. Thank you. Thank you very much, Lieutenant General. Chair, that's all from me. Zomba Central, Zomba City. Thank you so much, Chairperson, for giving the people of Zomba City South constituency to ask a few questions. Juambirira Lieutenant General Nsonthi naneso ndiajoina nzanga pokupepesana ifo chota ya madam pepande kwambiri komanso tikuthokozeni kuti ngakhale muli mu grieving period kumabe mwachona chanzeru kuti mubwereso muzacheze nafe, tathokoza kwambiri. Lieutenant General, ndimafuna be tingokamba ziwiri zitatu zokhuzana ndi inu kukhala a high ranking officer, former high ranking officer ku military. Lieutenant General munthu wankulu kwambiri, ndipo anzanga ena anazanena kuti ndinotchuka. Anthu akati Nsonthi kokwame amati Nsonthi ndinotchuka. So do you think kuti zimene mmanena ino kapena zimene munganene ino anthu akhoza kuzitenga serious kwambiri because of your prominence? Thank you, Chair. It all depends on what context. I have a very high sense of humor at times, but this particular issue, the seriousness of it, it's not something that I would joke about. If I had information, Kudindege Agwa, Pateni, and I've got all those details, it's a national importance, I wouldn't keep these things to myself. So thank you for saying that people look up to me, they trust me. But this particular case, incident, Yabateni, no. Mafuna ndiziwe kuti zimezo maziwa kuti munthu akauchuka ngati mwe muli lino chiyonse mwe yakula chimwe mwachita anthu amachitenga kuti ichi cheni that we are together there. Ndimafunanso ndipite pa sentence jana zanena ija imene mwaika mu report mwanu sindukamba za nthakoma koma report yanuyi imene mwalembaso ndiwerengaso. It's a terrible tragedy that Sean and his sister have lost both their parents. Imeneyo ndi prominence yanu. Don't you think kuti munthu akhoza kunena kuti you know what you are saying as a truth? As I said in my statement, Komomoze, Sean and the sister losing both their parents, very sad. This is me telling Moses. Then Moses corrects me immediately and says, yeah, Mary wasn't on the plane. You see how... Chairperson, I just wanted us to go together. Yes. Sentence ndaiwerenga in totality. Are you disowning anything from this? Because mwapereka presentation ndinuyo. Yes. As it stands. Yes. Kuchizungu, kuyankhula ndi certainty, kapena kuyankhula with high possibility. Those two you agree, Lieutenant General, kuti nzosiyana. So this sentence, can you say kuti mayankhula kuti with high possibility
kapena probability kapena with certainty as it stands. I'm sure you're looking at the sentence that I'm referring to. Yes. Does it convey a message kuti there's certainty in it kapena pali a certain doubt in what you are saying? The sentence, the way it reads here, it's a terrible tragedy that Sean and his sister have lost both their parents. Okay, that one. That's a sentence that I'm making to Moses. He is replying to me, Chief, no. This cannot be. For information, I was with Mary at the house. I wanted you to concentrate on that sentence. Yes. And tell me whether it gives certainty to what we are saying. Kapena ikumapeleka ka doubt kuti pali some degree of probability or possibility. As it stands. Just choose whether it's certainty or palika possibility. I'm saying it's a terrible tragedy. Yes. That Sean has lost both parents. Yes. Full stop. Yes. Is there any any piece of uncertainty there in that sentence? When I was telling Moses that time, you must go back to say ndege agwa. In my mind, Madam Chirimaso anali momo. So now I'm conversing with my friend Kuti. It's a terrible tragedy, losing both parents. So he is correcting me now. Mary wasn't in it. So if you just take that sentence alone, it doesn't give enough evidence. I knew everything. Okay, now we'll move on. I think in the interest of time. Okay. Doa Kasangazi did ask you a question. I think you did not respond to that question. Anafusa Guti, did you reprimand Mose for telling this committee that you knew Kuti the plane or the wreckage was discovered on the same day of the 10th? Did you go back to him to reprimand him? I told you Kuti Nachita crash on the 10th, which everybody knew Kuti Nachita crash on the 10th. But he came here and told us that you told him that it was discovered on the 10th, which you are saying is not true. So Doa Kasangazi was asking you, did you go back to reprimand him? Could I say, is unanene range? Because I never told you this. And you did not answer that question. Chair, one of my members, I did answer it. I said, Kumalira Ogonko, you're sitting next to me. I said, Mose, Tiaga Mbirane, you left out a lot of things. That's what I said. Okay, so that was reprimanding to Unanene range, I didn't say that. Okay. I will finish. Are you on a WhatsApp group called the HAP Agents? Yes, I am. Where there are colleagues like Edward Namalima, Ochanga. Can you confirm? Honorable Chair, I wouldn't know the full list, but I know it's golfers. So Chang is a golfer, obviously. I think he's on it, but I don't know the full list. Thank you so much. Chairperson, I just wanted him to confirm that he's on that WhatsApp group called HAP Agents. Yes. I submit. Pateni chimene maziwa ino chakuti ndege yagwa. Right? Yes. Ndipo kumala amene agwera madziwa. No, Chair, I didn't know. Fundo kufusa kuti nanga nkhani ya nkhalango conversation yani imachokera kuti. Maybe Nankansanga, I should have said Nimadzodi agwera kuchikangawa, but not the exact location. Oh, munali certain kuti nako kuchikangawa. There was no chance kuti ikanapanga crash land kwina kwake. I didn't know anything, but all I knew kuti ndege yagwa. And looking at the situation in Kalira, my personal conclusion would end kuchikangawa menem. So my possibilities koma analipo ena kuti ikanapanga crash land kwina kwake. That's possible. Kulimadzi, kulizambiri. Could have been lots of things, yes. Okay, nofunda ngani mitengo imene imandida bwesa ngani mitengo imabwera bwanji pamene ikanata kugwera muleki Malawi
ikanatha kapanga crash and mu field mwina mwake. So conversation ya mitengo ndi inuyo ndiye anangoma imanida bwisa kuti you were so firm ndumakamba nkhani ya nkhalango pamene ma options anali ambiri. So I just wanted us to pange close nkhani imeneyi. I think umboni wanu unalofunikira kwambiri fwe komiti inakwira nani kuti timalize phase 1 because kunali twist pamene mamaliza leronso kuli so twist nde kuli secretary timalize report yawo inali nkhani yovuta kuve kuli phase 1 ikhale complete nde ife titokoza kuti mwatipasa umboni wanu and mabwera you've explained under very difficult circumstances and we appreciate kuti mabwera you to face us in this very difficult period for you. Timalizeni. We go backwards. Tiapase mpata na osaka pome. Mulindi mau omaliza kuti mutakuyankhula. Chair, let me repeat as I said earlier on. Kuti yourself and the whole committee, you gave me time, a bit more time to mourn my wife. You didn't force me to come here, but after some time you said, can you please come, and accepted to come. For that, Honorable Chair and Honorable Members, thank you so much. And for this inquiry, I'm following it now. I think you're doing a job. Malawians need closure, but it's important to look at things that can help us. Could it be what happened? Was there sabotage or something? So far, keep doing what you're doing. And we all saddened. SKC was also a personal friend of mine. We're sad that we lost him and the whole team. Thank you. Lieutenant General John Nsonthi, ena fete nkango kumvani leo takuonani tacheza nanu anthuso pa Malawi so pamagina akuonani so si chinthu chophweka kuti lero tacheza nanu komanso mwatiuza mbali yanu ya nkhani imeneyi ndikhulupirira kuti mayankho ena ndi ena ayankhidwa so kufunirani zabwino zonse ambuye akhale nanu pa nthawi yovuta ngati imeneyi zomwe kwambiri. Thank you, Chair. Thank you.